Amigos de Arizona Deportiva y de Frecuencia Alterna, les quiero dar la bienvenida una vez más aquí a Valle United FC Podcast. Welcome once again to Valle United FC Podcast. I'm here joined by the owner of the team, the man who made all of this possible. We have Troy Pierce and, of course, one of the official rostered members of the team. I have here Gustavo Vargas with me today. Gentlemen, welcome. Thank you guys so much for coming on to the show. Thank you. Thank you, Danny. I want to start with you, Troy, because right here, being in studio, seeing your flag, your shirts, and seeing your player right here, like everything is a reality. This is an official team, and it's closer and closer to debuting in Niza. How do you feel coming from, building this? Man, first of all, I thank you everybody for the opportunities, for everything that's been given to us. But you're right. It's surreal today. It's surreal to see the jerseys, to see the stickers, to see them on cars, to see them on your shirt, to see them on his shirt. It's something that when we started, and it hasn't been that long, that when we got together with the coach and everybody that asked me to come aboard and help them out with the business side of it, and we're getting closer, like you said, every day we're getting closer and closer. We're signing more sponsors. We're working with more partnerships. We don't like to call them partners. We like to call them partnerships because we want them to be partners with us. They're not just sponsors. Exactly. And like you alluded to, we have the shirts here, the flag, and we have these magnets right here. If you want your own Valle United magnet for your car, for your fridge, for wherever it is that you want to show your support, all you got to do is share this video, like, comment, send us a message on our social media, Valle United FC on Facebook, Instagram. We'll happily send out magnet straight to you guys so you guys could show your first support. And now turning right here to Gustavo. Gustavo, bienvenido. Welcome. How does it feel wearing the shirt? How does it feel that being representing this team for the first time? First of all, thank you, Daniel. Thank you, Troy, because this is a big opportunity, not just for me, for most of the guys in the team. I'm really happy to be here in this moment. As he said, it's been a rush of time. In a little bit of time, we have done a lot of things, and also I have to thank Adriana and Marcelo because those guys brought me here to the team. This moment is the moment that most of us wait for a long time ago, and this gentleman right here made it possible. So we are really happy to be here right now. Gustavo, ¿ya jugabas fútbol antes o vienes de otro equipo o te descubrieron para traerte a este equipo? Bueno, yo empecé jugando en Colombia, en Independiente Santa Fe. Ahí hice mis inferiores, ya luego tuve la oportunidad de jugar College División 1. Estuve en Oklahoma en 2 Divisiones 1, Tulsa University y Oral Roberts University. De ahí me gradué y tuve la oportunidad de estar en un combine en el cual el técnico Adrián Gaitán me observó, me invitó a esa oportunidad y bueno, desde que comenzó este proyecto he tenido la oportunidad de estar con el equipo. Adrián, que le mandamos un saludo, aquí estuvo la semana pasada, un gran técnico y tiene un gran ojo para el juego, tiene un gran ojo para el talento. ¿Cuál fue la primera interacción que tuviste con Adrián? Seguro, bueno, tú conociste al profe Adrián, tiene una personalidad muy fuerte, es una persona que constantemente te dice las cosas, sobre todo las cosas que no estás haciendo bien, y bueno, es una persona que gracias a Dios me encontró en uno de estos combines, como te digo, y que me dio la oportunidad desde el principio. Todo lo que él me ha enseñado y todo lo que él me ha dicho, yo creo que lo he puesto en práctica y por eso es que gracias a Dios estoy hoy acá. Perfecto. Troy, same question to you. What was your first interaction with Adrian when you met him, when you started talking to him? The first interaction with Adrian was I met him at, I think, his favorite place in the world. It's Cold Beers and Cheeseburgers. I knew it was going to be a bar. And I met them to, I wanted to know more about the team at this time. They brought me on I helped them with a part of getting into Niza a little bit, and then I wanted to know more, and that was where it was at. My first impression of Adrian is he's a good guy. I think he has a great heart. He means well, but he's also a coach, and his job is to find the players to win. So
What I like about Adrian is we have two things, right? We have a family, and we have a coach that is very direct, like you said. But that I love, because I want the coach to be very direct with the players, because that's what his job is. Right, because that's what brings out the best in people. There's very different schools of thought when it comes to coaching. Some people like the soft hand approach, kind of guiding them through, and others kind of more old school. You're doing this wrong, and I need you to do it like this. Both sides have their merit. I personally like the direct approach. I don't like to wait around for a year, see if you choose to want to try. You're either going to tell me right now, are you trying or you're not trying? And I feel like Adrian has that, and has that eye to seek out who actually wants to be here, who wants to play, and who wants to be a part of this family, like you said. Right. And that's something that I really admire about him. Regresando contigo, Gustavo, y ahora, ¿cuál fue la transición? ¿Cómo fue la transición de Colombia a los Estados Unidos a jugar de colegial? Porque aunque ya se considera profesional, aunque es ligas inferior, se considera profesional. Ahora el collegiate level no tanto, es como un step below. Yeah. ¿Cómo fue la transición para ti? La verdad fue una transición difícil, y lo comentaba Adrián, el profe Adrián y el profe Dani la vez pasada. No simplemente se necesita uno ser bueno como jugador para venir y sobresalir en una liga que es competitiva como la es college. Se necesitan otro tipo de características, como es poder estar en un ambiente donde uno pueda estar concentrado, donde uno pueda tener esos cuidados por fuera de la cancha, donde uno se sienta bien con el ambiente, con las personas. Entonces el cambio fue un poco duro al principio. Obviamente el nivel, como tú lo dices, era un nivel un poco superior. El de college es un nivel un poco más intenso, es un fútbol más agresivo, es un fútbol donde de pronto la técnica no es la prioridad, como de pronto es en mi país, de pronto en México también, que la técnica es lo que más buscan los técnicos. En cambio acá es un fútbol físico, un fútbol rápido. Entonces es una manera de uno cómo puede acostumbrarse, cambiar el chip, la mentalidad un poco de el juego que uno tiene en el país, en Sudamérica en mi caso, para este fútbol que es un poco más directo, un poco más rápido. Sí, porque tenemos que entender, cuando se estaba jugando en el fútbol colegial, no ganas dinero, ¿verdad? No, porque estás ahí en una escuela, entonces no. Ahorita ya es poco diferente, ya le empiezan a pagar a los atletas, más como en fútbol americano, cosas así. Pero al no recibir sueldo, los jugadores tienen más hambre para poder superarse y llegar al draft, llegar a un equipo profesional, un equipo MLS, USL, y para realmente cumplir sus sueños de llegar a ser profesionales ahí. Y yo creo que eso es lo que it drives them, lo que les manda para tratar de hacer más. Y es eso más o menos lo que estabas experimentando. Sí, seguro. Igual yo creo que con la ayuda también de todo lo que tú dices, viene el tema del estudio, que es una oportunidad muy grande que se tiene aquí en este país. Yo creo que es de los pocos países que pueden brindar esa oportunidad, que uno puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Tú sabes que el fútbol puede ser una opción, un estilo de vida, pero hay que acompañar ese estilo de vida con un proyecto de vida que es el estudio. Entonces yo creo que el college es la oportunidad perfecta para hacer las dos, para uno construir tanto el proyecto deportivo como la parte profesional que uno quiere realizar, poder llevar a las dos, y que uno tiene ese espacio, aunque uno no tiene un salario como tú lo mencionabas, tiene uno total apoyo por parte de las universidades en el tema tanto de gimnasio, de alimentación, de hospedaje, que proporcionan al atleta y al estudiante como tal poder ser lo mejor posible. Gustavo, ¿cuántos años tienes? 25. 25. Troy, you have a 25-year-old with the mentality of a person far beyond his years, like thinking that, if the soccer doesn't work out, I at least have something to fall back on, which is education. It's like I could hear in his voice the value of education that he possibly didn't have in his home country. Is that something you guys look for in a player, to have that mental maturity, that mental toughness? I think that's something that, yeah, of course, it's something that you look for, right? Because you want, look, every single player represents our team. Yeah. The better we can have maturity level, the better education, the better anything that we can give to the guys, it makes us look better as a group, as a family, as a club. Is that something that you kind of brought with you, because you've had past experience with team ownership? Sure. If I'm not mistaken, you own a baseball team as well. I do. And so what kind of
differences or possible similarities is there between baseball in Mexico as is here in soccer in the U.S.? The first thing I could tell you is, and I'm going to be honest with everybody, I'm not a soccer guy. Okay. Right? I'm learning fast. These guys are helping me, teach me who's who, what's going on. I come from baseball. Why does no one carry a stick? But what I can tell you is the athleticism that is needed to play. I can tell you what's close to Mexico and close to soccer is Mexico. They have in the stands, I'll have a mariachi band in one corner and another guy with drums in another corner and clackers. Yeah. All the people have clackers and stuff like that. In Mexico, baseball is very different. It's very noisy. It's not just the people making, hey, good job, or yelling, hey, Yeah. great job. In Mexico, there's a lot of noise. Like here, that I've seen in all the stadiums, you need an organ player to kind of guide the crowd. Otherwise, they don't make noise. Correct. And so I went to a game with Marcelo not too long ago, and there was a whole division. There was a whole section that was just for noise. Right. And that's all they did. And so that was great because that's something that I come from Mexico, and this is what it is. There's a ton of noise in the stands. So that's the same. Other than that, there's not very much the same in baseball. Signing managers, the business side of it is not very different. Okay. But the playing side of the technicality of playing soccer, the technical, that is totally different than baseball. But like I said, this is why I surround myself around guys like Adrian, Marcelo, Yuval, people that play soccer, that know soccer. I know the business side of it. So Right. So like you'll just learn as you go along, and you have fun doing it because, of course, what better way to spend a Saturday night than on the field watching you guys play, right? And that nothing better to do it than with a supporters section, just like Troy was saying. Los grupos de animaciones que hay en el fútbol. That's something that I personally am very excited for this team because we've seen all over the United States groups popping up. They started just with the national teams here because in Europe it's always been a thing. Yes. In Mexico it's always been a thing. You guys got the supporters section of a group, and you have several. Even if it's the same team, you got several in different stands with their own name, their own identity. And now you're starting to see more and more here in the U.S. So I mean, for the national teams, you got the Uncle Sam's. Yes. What is it called? I don't know, but I know who you're talking about. And of course, you got Pancho Villa's Army from Yes. Mexico. And you got all Yes. these national kind of groups that kind of make their presence felt every time the national teams make an impact. So I'm very excited to see one evolve. I've seen it happen before, and I want to see it happen right here for Valle United as well. Perfect. Gustavo, regresando a ti, ahora te conocimos como vienes de donde vienes. Ajá. Ahora en la cancha. ¿Qué posición juegas? Ahorita estoy jugando de defensa central, esa es mi posición. Ok. La he mantenido desde que estaba en la academia en Independiente Santa Fe. Y bueno, el coach Adrián fue defensa central. Ajá. Él jugó en esa posición. Yo creo que esa es de una de las conexiones de pronto que hemos tenido y por eso es que de pronto me he sentido tan a gusto con el equipo, no solamente por la mentalidad, sino también porque compartimos una posición y algo que he aprendido mucho de él. Mucha presión para esa posición, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo que cada posición tiene su presión, ¿no? La cosa de pronto con ser uno defensa es que nadie te va a respaldar. Yo soy la persona que respaldo a mi volante, a mi delantero, Ajá. pero nadie me va a respaldar a mí. Son cosas que de pronto tú puedes tener un buen partido, en minuto 90 haces un mistake Un error. y te juzgan, ¿no? Ajá. Pero bueno, ese es el trabajo. Exactamente, y eso es a lo que iba yo, porque yo jugué de portero. Okay. Ahí es cuando de plano no hay nadie más. Sí, porque claro, seguro. y es lo que pasaba. 5, 6, 7 atajadas y estamos 0-0 y al último por un error perdemos 1-0 ya no eres la y figura de quién del es la partido. culpa. Es mi culpa de allá. No el delantero que falló 5 goles allá, sino que yo por dejar entrar uno. Entonces, a eso me refiero de esa presión que se sienten los jugadores defensivos, tanto como el portero como los defensas. Y yo creo que cae más en el central porque el portero tiene sus límites hasta dónde puede llegar en la cancha. El central, en mi opinión, tiene que ser el más líder.
porque es el que está liderando la línea de atrás y puede ir para enfrente, ayudar, a hablar con árbitros. Por eso ves, muchos de los equipos tienen su capitán, Su capitán. como central. ¿Tú cómo te miras como líder en la cancha? Seguro, bueno, con ese equipo he tenido la oportunidad, antes de que hiciéramos la transición al profesionalismo, de ser capitán del equipo junto con otro de los jugadores, Nico Gaitán. Y como tú lo decías, uno desde la parte de atrás tiene la visión total del campo, puede ser la persona que hable tanto en un pase para girarse en el medio como para sacar el equipo adelante. Yo creo que tanto esas dos posiciones de centrales, tanto por derecha como por izquierda, como el portero, son las personas que tienen que tener un liderazgo mayor dentro de la cancha, porque son las personas que pueden ver todo, que están mirando todo el juego, y obviamente somos los últimos, somos las personas que podemos respaldar en ese tipo de acciones pues peligrosas que son para gol. Ahora, sabemos que el roster no está completo y hay mucho jugador por ver, por firmar y mucha pretemporada por hacer antes de que se llegue el torneo. ¿Qué se sentiría para ti recibir otra vez la capitanía del equipo cuando empiece la nueva temporada de Valle United? Bueno, yo creo que más que la capitanía es ser parte de este gran equipo, de esta gran familia. Yo he estado en varios equipos y siento que aquí en Bali me siento muy a gusto, me siento muy tranquilo por las personas que me rodean, me siento cómodo con esta ciudad que nos ha dado esta oportunidad. Más que pensar en ese tipo de cosas, ahorita en ese momento lo más importante para mí es poder ser parte de esta gran familia, de este gran equipo y sumar como un jugador más para que este proyecto siga creciendo y Dios quiera cumplamos los objetivos que nos hemos propuesto desde un principio. Exactamente igual, porque esta ciudad está lleno de muchísimos latinos, mucha gente hispana, tanto de Norte, Sudamérica, Central América, toda la gente que le encanta este deporte y realmente quiere seguir apoyando. O sea, aquí tenemos muchísimos, tenemos los Phoenix Suns, que viene siendo uno de los mayores en popularidad en toda la ciudad. Los Cardenales, que llenan 60,000 cada vez que entra al estadio. O sea, los Diamondbacks, que no han ganado nada en 20 años, pero ahí sigue la gente yendo. Pero no tenemos un referente de fútbol que diga nos van a conocer nacionalmente. ¿Crees que Valle United puede llegar a ser ese equipo? Sí, más que creer, yo creo que ese es el objetivo. Yo creo que para eso esta persona que está aquí al lado de nosotros está invirtiendo tanto su tiempo como el capital para que este equipo llegue y ponga a Arizona de nuevo en el mapa. Sí, como tú le dices, somos muy conocidos tanto por el fútbol como por el básquetbol. Yo creo que esta es la oportunidad para que conectemos con esa comunidad latina que tanto nos gusta el fútbol, esa comunidad latina que hay aquí en Arizona que es tan grande y que está esperando por mucho tiempo de pronto la aparición de un equipo de MLS, que este equipo sea el equipo de la comunidad, el equipo de la gente latina que le gusta el fútbol. Obviamente todo el mundo está invitado, nosotros queremos que todo el mundo nos apoye y queremos que este equipo sea el referente de aquí en adelante, no solamente en esta liga de la NISA, sino bueno, en todo lo que viene para nosotros. Perfecto. Troy, I'm going to ask you that same question because, as we were saying, we have multitude of professional sports teams, some great, some not so great, as we discussed with the Diamondbacks, but nationally known, nationally recognized. Some have even been champions, but not a nationally recognized soccer team to be like one of the to be the voice of the Hispanic community. Do you think that Valle United is that team? Absolutely, without a doubt. So that's passionate for me, right? That's something that we're working for. That's something that we're working to. Like we're working with the Salvation Army. We're trying to work with companies like Chicanos por la Casa. Mm-hmm. The reason why is we want to reach out to the Hispanic community. As much as we can. So we have, I couldn't tell you all, but we have I think 8 different countries on our team, all from Latin America. Awesome. So my point in saying this is like tomorrow I'll be in Mexico, mm-hmm. right? We're talking with the head soccer coach there. We're going to be talking with the head women's soccer coach. We're setting up a combine for, we're talking about either bringing a couple players down to Mexico, or we're talking about possibly bringing the whole team down and playing a game there. Okay. Soon. So we're gonna try to make this and because we're trying to give back as much as we can. Right. Before January starts our preseason. March starts our regular season. So we're talking with the Indian
community, the Pima Indian community, to we're doing a camp there, either the first or the second weekend of December. We're trying to set up a all open combine for everybody, and then we were probably going to do a girls after that the next day with somebody like Ali Wong. Okay. No, that's awesome right there, because then that just shows, like you telling me, that just shows how serious you are in this project and actually helping it grow. Because as we know, not only in soccer but all over, the people are talk a lot. Yeah. People talk a lot and they don't come through. They say all the right things in front of the camera. They do all the right press releases, and then the season goes on and it's just kind of never talked about again. Before we move on, I do want to send a couple of shout outs here. We got Carlos Padilla watching live right now on our page. What's up, Carlos? El Invasivo Abadaño también. Mesa Rafael manda saludos también. Octavio Gordillo, no es un insulto, ese es su nombre. Elsa Jiménez, María Paula Jiménez, y también Leonardo Cologo, y también obviamente los de Valle United. Y ahí mismo en los comentarios, si nos está viendo, ahí está el link para que ustedes puedan encontrar dónde meter su depósito para ser season ticket holders para esta temporada que viene, para que vengan a apoyar en cada uno de los partidos, ya tenga su asiento apartado, ya tenga dónde va a estar preparado con todo lo que va a venir a ver. Y es exactamente lo que a nosotros nos gusta, es estar ahí para ver el fútbol. Now, Troy, coming into this new season, of course, mentioning the season ticket opportunity for everyone to get, where is the team going to play for everyone that doesn't know? So right now we're in negotiations with a few different places. Okay. And so I promise that we're going to try to have this nailed down in the next, hopefully, couple weeks. A better opportunity has just came up for us to play at a different location. Okay. I'm under an NDA until it comes public. Okay. But right now, I can tell you we're either going to play at Grand Canyon University, where they want us to play there, or we're going to play at ASU. Now, the reason why that we're going to go from one place to another is because we as a team is a business, and we want to be able to sell food, drinks. We want our partners, if they're giving us banners, we want to be able to hold up their banners. Yep. Where we can't do that at certain locations. At certain locations. Right. So this is a driving factor that's important, because if somebody's going to give their hard-earned money to us, part of my give back is saying that they're going to get recognized. So if we have a banner up for them, that really matters to us. Of course. Yeah. So that's what we're fighting for. So it's not just that we're fighting because we don't have a field here or there. What we're trying to do is make sure we have the right fit for, again, our family, right? Because our partners are our partners, and we want them to be recognized as well. Exactly. So there you go. Wherever you guys put down your deposit, you know you're going to get a good stadium, and you know you're going to get a good experience. Gustavo, ¿qué es lo que más estás looking forward to de esta temporada? Aparte de, obviamente, entrar a la cancha y representar a tu equipo, ¿qué es lo que más estás esperando? Bueno, yo creo que con el equipo lo que queremos es que la comunidad en general se identifique, no solo con nosotros dentro de la cancha, sino afuera de la cancha también. Todas las cosas que Troy había mencionado, nosotros queremos devolverle a la comunidad todo lo que nos han dado a nosotros. Entonces, dentro de la cancha, obviamente los títulos, que son nuestro objetivo principal, pero también es que dentro de los partidos la gente se siente identificada con nuestro juego, con nuestro estilo de juego, con lo que queremos hacer dentro de la cancha. Obviamente hacer un estándar, como lo mencionábamos antes, y que este equipo sea escuchado por todo el país. El profe no me quiso dar nada cuando le pregunté, a ver, si tú sí me quieres decir, ¿el equipo es más ofensivo, más defensivo, más de posición o más de contraataque? ¿Qué es lo que le gusta correr? Bueno, ahí me pone entre la espada y la pared, ¿no? Porque yo vi el podcast y bueno, el profe fue muy neutral en esa profe, posición. Mucho callado, pero ahorita no está escuchando el profe, no se preocupe. No, el profe la tiene muy clara, tanto él como Dani. Yo creo que lo presentaron la semana pasada. Ellos tienen muy clara la idea de juego, el estilo de juego y los jugadores que
que quieren traer para el equipo para que se cumpla esa ideología de juego que tienen. Obviamente, como es el fútbol moderno de ahorita, que físicamente vamos a estar a tope, y lo que te puedo asegurar es que vamos a dar de qué hablar en cada uno de los partidos, tanto de locales como visitantes. Yo creo que siempre vamos a tener esa ideología de juego de proponer y ser importantes. Profe, los tiene muy bien entrenados. No quiso decir nada. Gustavo, muchas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. ¿Dónde te pueden seguir en redes sociales? Listo, no, muchas gracias a ti. Thank you so much, Troy, because think of this guy, Marcelo, Adrián, is, as I said before, is why we're here. Muchas gracias porque por ti, por Adrián, por Marcelo, obviamente por Dani también, es que hemos pasado todo este trayecto desde Atlético Olimpia, ahorita Valle United, a lo que tenemos. En Instagram, raya al piso GAVS3, ahí me pueden contactar. Ok, perfecto. Entonces ahí también lo vamos a poner en las notas para que los que lo quieran seguir. Troy, thank you so much for coming. Thank you for this project that you're bringing to us, to the Valley, to here to Frecuencia Alterna, giving us the opportunity to be the media outlet for Valle United FC, bringing everybody, let everybody know who the players are, what things are going to be coming up in this upcoming season, and get everybody really excited. So I'd like to thank you. And where can people follow you at? Valle United FC. Okay. Valle United So FC. yeah, that's the biggest thing. I want to grow our brand, and so the biggest thing you can do is like our page, or go to our Instagram page and follow us, support us. That I thank you for everything that you're doing. I know that this is hard, and we have a lot of growing to do, me and myself included. So. Man, thank you for everything you do. Thank you for the podcast, and yeah, we're like I said, we're getting ready for this season, and we want to win. So Awesome. Yeah. So Troy Pierce, Gustavo Vargas, myself, Ben Daniel Orona. Don't forget to like, comment, subscribe, share this with your friends. Let everybody know that there's a new team in town and they're coming to take names. Thank you guys so much. We'll see you guys next time on Valley United Podcast.